So, determinants the one of the easiest topic in mathematics. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಡ್ಜಾಯಿಂತೆ, ಹೇಗೆ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೇನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ inverse of the matrix. Then what is the inverse of the matrix? So inverse of the matrix, we define that A inverse is equal to 1 by determinant into adjoint A. 1 by determinant into adjoint A. A inverse is equal to 1 by determinant into adjoint A. This is the formula for inverse of the matrix C. This is the formula for inverse of the matrix A. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ. 1 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 5 4. Find A inverse. Find A inverse. Okay, find A inverse. What is A inverse formula? A inverse is equal to 1 by det A into adjoint A. Clear? Now, first find det A. Okay, det A. Det A. Determinant 1 2 and 5 4. Expand ಮಾಡಿ 1 4 the 4 minus 5 2 the 10. What is the value? 10 minus 4 is 1 4 the 4 minus 5 2 the 10. That is equal to minus 6. Det A is minus 6. Next find adjoint A. Adjoint A of 2 cross 2 matrix. Adjoint A of 2 cross 2 matrix. Adjoint of 2 cross 2 matrix ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Interchange the diagonal elements and opposite sign to non-diagonal elements or other elements. Interchanging principal diagonal elements and opposite sign to other elements. Interchange ಮಾಡಿ 4 1 and opposite sign to other elements. Value plus 2 ಇರೋದು minus 2, that is equal to minus 5. Now substitute in the formula. What is A inverse formula? 1 by det A into adjoint A. Hence A inverse is equal to 1 by det A no minus 6 adjoint A no 4 minus 2 minus 5 1. This is your A inverse. So 2 cross 3 max ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. So 3 cross 3 matrix ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ. ನಾವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 1 minus 4. B is equal to 1 minus 2 minus 1 3. Then verify that the given equation AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Now first considering LHS. LHS ಏನು? First AB whole inverse. So what is inverse formula? 1 by det A into adjoint A. So ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 1 by det A. So A place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? AB 1 by det AB into adjoint of AB. So 1 by det AB and adjoint of AB find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first we need to find AB. First find AB matrix. AB. So AB ಏನು? 2 3 1 minus 4 and B ಏನು? 1 minus 2 minus 1 3. Okay, now multiply AB. First row first column 2 1s are 2, again 3 1s are 3, plus into minus minus 3, again 2 2s are 4, plus into minus minus 3 3s are 9, plus 9. First row first column 2 1s are 2, 3 1s are 3, plus into minus minus. First row first column one element. Next
first row second column. 2 2s are 4 minus 4. Again 3 3s are 9 plus 9. Now again second row first column. 1 1s are 1. Again 1 into 4 into 1 4 1s are 4 minus into minus plus. Again second row second column 1 2s are 2 minus 2. Again 4 3s are 12 plus into minus minus 12. Now simplify the value. 2 minus 3 minus 1. Next 4 minus 4 plus 5 5. Next 1 plus 4 5. Next minus 2 minus 12 minus 14. This is AB. Now find ಮಾಡಿ. Next find det of AB. AB find ಆಯ್ತಾ. Next det of AB. Det of AB find ಮಾಡಿ. Det of AB. So determinant of AB value minus 1 5. Again 5 minus 14. So expand ಮಾಡಿ. 14 1s are 14 minus into minus plus minus 5 5s are 25. So 25 minus 14 minus 25 that is equal to minus 11. Okay, illeno det AB value minus 11. Okay, now find the value. Det AB ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಏನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು minus 14 minus 1. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು minus 5 and minus 5. So substitute in the formula. AB whole inverse 1 by det A into adjoint of AB. So AB whole inverse equals 1 by det A. Det A value minus 11 into adjoint minus 14 minus 5 minus 5 minus 1. Clear? So now find RHS. RHS ಏನಿದೆ B inverse into A inverse. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ B inverse. B inverse formula 1 by det B into adjoint B. 1 by det B into adjoint B. Now so apply the value. What is B matrix? 1 minus 2 minus 1 3. Det B find ಮಾಡಿ. 1 minus 2 minus 1 3. First find det B. 1 det B. 1 minus 2 minus 1 3. Now expand the term. 1 3s are 3 minus 2 1s are 2. What is the value? 3 minus 2 1. Det B value is minus 1. Next find adjoint of B. So adjoint of B value just interchange the diagonal elements. Interchange the diagonal elements and opposite sign to non-diagonal elements. Interchange ಮಾಡಿ. value 3 1. Again minus 2 ಇರೋದು plus 2 minus 1 ಇರೋದು plus 1. Next so same way ಹಾಗೆ A inverse formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, then what is A inverse formula? So A inverse formula value ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is B inverse? 1 by det A into adjoint B. So what is inverse matrix formula? 1 by det of A and adjoint A of that matrix. So value represent ಮಾಡಿ. A inverse ಏನಾಯಿತು 1 by det A into adjoint A. Clear? 1 by det A into adjoint A. Value substitute ಮಾಡಿ. So what is A matrix? 2 3 1 minus 4. Det A 2 3 1 minus 4. 2 3 1 minus 4. So now represent the value. 2 4 the 8, that is minus 8 minus 3, that is equal to minus 11. Det A equals minus 11. Clear? Now det A find ಆಗಿದೆ, det B find ಆಗಿದೆ, adjoint A find ಮಾಡಬೇಕು, adjoint B find ಆಗಿದೆ, adjoint A find ಮಾಡಿ. Adjoint A, what is adjoint A? Just interchange the diagonal elements. value minus 4 2.
Again, opposite sign to non-diagonal elements, -3, -1. Clear? Now represent what is A inverse. A inverse is equal to 1 by det A. Det A value ಏನು -11. And what is adjoint A? -4, -3, -1, 2. Clear? Now represent the value. What we need to find? B inverse into A inverse. B inverse into A inverse. What is B inverse? So B inverse value ಏನು? What is B inverse? Adjoint find ಆಗಿದೆ. So value substitute ಮಾಡಿ. What is B inverse? B inverse 1 by det value ಏನು? 1. Matrix ಏನು? 3, 2, 1, 1. 1 by 1 is 1. What is B inverse? 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1. Then what is A inverse? Three to 1 1. A inverse into 1 by value ಏನು -11 into matrix ಏನು -4 -3 -1 again 2. Now simplify the value. So that equals 1 by -11 into first row, first column, 3 4 the 12, that is equal to -12. 1 into -1, that is equal to -2. Next, second row, second column, 3 3s are 9, that is -9. 2 2s are 4, that is +4. Next, 1 4 the 4, that is -4. 1 1s are 1, that is -1. 1 into -1, -1. 1 3s are 3, -3. Again 1 2s are 2, +2. That is equal to 1 by -11. 1 by -11. 1 by -11. Now represent the value. Value ಏನಾಯ್ತು? -14. Again -5, -5 and -1. So what is this value? A. What is this value? B inverse into A inverse. B inverse into A inverse. So value ಏನು? AB whole inverse value ಏನು? 1 by -11 is equal to -14 -5 -5 -1. 1 by -11 is equal to -14 -5 -1. Both are equal. Verify ಆಯ್ತಾ? Then LHS is equal to RHS equal ಆಯ್ತಲ್ಲ. B inverse into A inverse is equal to value ಏನಾಯ್ತು? AB whole inverse. Hence it is verified. Hence it is verified. This one they will ask for 4 marks. So ಅಂದ್ರೆ 6 + 4. So 10 marks question ಅಲ್ಲಿ 6 + 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 marks 1 question. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ prove the equation. ಇದು find, show that the matrices A is equal to 2 3 1 2 satisfy the given equation where I is an identity matrix of 2 cross 2, 0 is a 0 matrix of 2 cross 2, and using this equation find A inverse. First we need to satisfy equation, and by using this equation we need to find A inverse. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು ಈಕ್ವೇಶನ್? A² -4A + I should equal to 0. I will consider the equation LHS. ಸೊ LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. LHS ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? A² -4A + 1 + I. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. I ಅನ್ನೋದೇನು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 × 2. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, what is I? I is identity matrix of 2 × 2 1 0 0 1. Now next A² find ಮಾಡಬೇಕು. A² means what is A²? A² ಅಂದ್ರೆ A into A.
A square means A into A. So what is A matrix? 2, 3, again 1, 2. So into A, 2, 3, 1, 2. Now multiply the term. Multiply ಮಾಡಿ. So 2 2s are 4, again 3 1s are 3, again 2 3s are 6, 3 2s are 6, next 1 2s are 2, plus 2 1s are 2, 1 3s are 3, again 2 2s are 4. So value ಏನಾಯಿತು? 4 plus 3 7, 6 plus 6 12, again 2 plus 2 4, 3 plus 4 7. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? A square. This is A square. Next find 4A. 4A find ಮಾಡಿ. 4A. A ಗೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 4 2s are 8, 12, 4 1s are 4, again 4 2s are 8. Clear? Now substitute in the equation. Now consider the equation. What is the equation? A square minus 4A plus I. Okay, substitute a given equation. What is A square? A square ಏನು? 7 12 4 7. 7 12 4 7 minus 4A. 4A value ಏನು? 8 12 4 8. 8 12 4 8 plus what is I value? 1 0 0 1. Now solve the matrix. Solve ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 7 plus 1 8, 12 plus 0 12, again 4 plus 0 4, 7 plus 1 ಏನು? 8 minus ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? 8 12 4 8. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ? 8 minus 8 0 0 0 0. Satisfied? The equation is satisfied. Now you need to find A inverse by using the equation. So before by using the equation we have to find the A inverse, means we have to know the condition. So one condition is there. Any matrix is multiplied with identity matrix, the value will does not change. Any matrix is multiplied with its inverse matrix, the value will be identity matrix. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ A inverse ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. A into identity matrix. Any matrix is multiplied with identity matrix, value of the matrix will does not change. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದರದೇ ಆದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್? A square minus 4A plus I equal to 0 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 0 is an 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು? A square minus 4A plus I is equal to 0. LHS ತಗೊಂಡು 0 that equals RHS. ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು by using the equation find A inverse. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು? So by using the equation find A inverse. So okay, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. By using the equation we need to find A inverse. Okay, what is the equation? A square minus 4A plus I equal to 0. By using the equation we want to find A inverse. Okay, first observe the procedure. First multiply whole equation by A inverse. So A inverse ಇಂದ whole equation multiply ಮಾಡಿ. A square ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? A into A minus 4 into A plus I equals value ಏನು? 0. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? A inverse into A
minus 4 into A into A inverse plus I into A inverse. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಇಂಟು ಏನು A inverse. 0 into A inverse is 0. ನಾವು A into A inverse ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು I ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು A inverse ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು I ಇಂಟು A inverse ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು A inverse. ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ I. Any matrix multiple identity matrix value will be same. So A into I, A minus 4I plus A inverse equals 0. Then what is A inverse? A inverse is equal to, so A inverse ಬೇಕು, remaining right hand side ಕಳಿಸಿ, minus 4I ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 4I plus A. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ A. ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ A. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 4I? 4 0 0 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ A? ಮೈನಸ್ A. ವಾಟ್ ಈಸ್ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 3 1 2. 2 3 1 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 3 1 2. Okay, now solve the value. 2 3 1 2. 4I minus A. 4 minus 2 2. 0 minus 3 minus 3. 0 minus 1 minus 1. 4 minus 2 2. This is your A inverse. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1 by det A into adjoint. Det A value 2 2s are 4, 4 minus 3 ಏನು 1. Det A value 1. Adjoint ಏನು? Interchange the diagonal elements. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 marks 1 question. Fixed, they will ask for 4 marks. So first, by using the equation you need to find the A inverse, and so you need to solve this equation. First equation satisfy ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ A inverse find ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ let's move to next topic. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ A be a ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 3, then adjoint A is equal to, then adjoint A is equal to, then adjoint A is equal to. Now what is the formula? When order is n cross n, then adjoint A matrix value ಏನು? Det A to the power n minus 1. Det A to the power n minus 1. When A is a singular non-singular square matrix of order n, then adjoint A value ಏನು? Det A to the power n minus 1. ಇಲ್ಲಿ order of the matrix ಏನು? Order of the matrix is 3 cross 3, where n is equal to 3. So value apply ಮಾಡಿ ಏನು? Det A into 3 minus 1, that is equal to det A whole square. This is your answer. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು solution of solving system of linear equation by inverse of a matrix. Solving the system of linear equation by matrix method. Solving the system of linear equation by matrix method. We have to solve the system of linear equation by matrix method. Suppose when we consider system of linear equation ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? System of linear equation, first consider the equation. Suppose a1x plus b1y plus c1z equals d1. Next, a2x plus b2y plus c2z equals d2. Okay. Next, a3x plus
B3y equals C3z equals D3. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AX is equal to B ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. Okay, first what is A matrix? Coefficient of XYZ we will consider as an A matrix. So coefficient of XYZ. So A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Next, what is X matrix? X matrix ಏನು? XYZ. X equals value ಏನು? X, Y, Z. So multiply ಮಾಡಿ. A into X, first row first column, A1X, B1Y, C1Z. What is B matrix? B matrix ಏನು? D1, D2 and D3. ಸೊ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ XYZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AX is equal to B, X ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ X ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು B. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. X ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ B. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ XYZ ಏನು? A X B. If you want X value, XYZ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ A inverse into B. A inverse ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ A inverse, then we need to find with B. Product with B, you will get X. What is X? XYZ value ಬರುತ್ತೆ. This is the procedure. Now consider one example. One example consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಏನು? A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 2 5 3 2. Next, B equals B equals value ಏನು? 1 7. Then X equals value ಏನು? X Y. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. AX equals B. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. X equals ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A inverse into B. Now what is A inverse formula? A inverse is equal to 1 by det A into adjoint A. 1 by det A into adjoint A. First find det A. First find det A. Det A. What is det A? Represent 2 5 and 3 2. So 2 5 3 2. 2 5 3 2. Expand ಮಾಡಿ. 2 2 is 4. Again minus 5 3 is 15. That is equal to value ಏನು? minus 11. Now represent adjoint A. Adjoint A. Adjoint A matrix ಏನು? Just interchange the diagonal elements. Just interchange the diagonal elements. Just interchange the diagonal elements. Interchange the diagonal elements ಏನು? 2 ಇರೋ 2 2. Then opposite sign to other elements value ಏನು? minus 5 again minus 3. Now substitute in the given equation. What is A inverse formula? A inverse is equal to 1 by det A into adjoint A ಏನು? 2 minus 5 minus 3 2. Now we want X value. X equals ಏನು? A inverse into B. Find ಮಾಡು. A inverse into B. So A inverse substitute ಮಾಡಿ. X equals A inverse ಏನು? 1 by minus 11 into 2 minus 5 minus 3 2 into B value ಏನು? X Y Z. What is B value? X Y. Okay. Now represent the value. 1 by minus 11 multiply ಮಾಡಿ. 2 into, sorry, we want to substitute B, no?
what is b? 1 7. So simplify ಮಾಡಿ. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 7 5s are 35, 3 1s are 3, 7 2s are 14, 1 by minus 11, 2 minus 35 is minus 33, minus 3 14 ಏನು minus 11, divide by 11 ಮಾಡು, divide by 11, minus into minus plus, 3 1s are 3, minus into minus plus, 11 1s are 11. What is x value? What is x value? X and y. So compare the value. So value ಏನಾಯ್ತು? X equals 3 and y equals 1. This is the procedure. First equation ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ax is equal to b, where x is equal to a inverse b. First find a inverse and substitute in the equation, multiply with b. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. Here a inverse a ಡೆಟ್ಟೆ ಬಂತ, ಡೆಟ್ಟೆ should not equal to 0. ಆವಾಗಲೇ ಡೆಟ್ಟೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೇನೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ find the value. So this is the value, x equal 3 and y equals 1. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 cross 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3 cross 3 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಏನು? 3 minus 2 again 3 again 2 1 minus 1, next 4 minus 3 2, 4 minus 3 2. Next what is x value? x equal 3 cross 3 matrix are ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x y z. Next what is b matrix? b RHS ಇರೋದಲ್ಲ, b value ಏನು? 8 1 4. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 by det A ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ? det A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. det A, det A ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. det A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. det A so what is it? A 3 minus 2 3, 3 minus 2 3, 2 1 minus 1, 2 1 minus 1. Next 4 minus 3 2, 4 minus 3 2. Now represent the value. Find det A. Det A find ಮಾಡಿ. det A equals value ಏನು? Solution 3 into first row first column, 2 1s are 2 minus 3 1s are 3, minus into minus plus, minus minus 2 ಇದೆ, minus into minus ಏನು? Plus. Okay, you want to leave first row second column, find ಮಾಡಿ. 2 2s are 4 minus 4 1s are 4, plus into minus minus 4, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 4 again plus 3 into. Okay, now find the value. First row third column, 2 3s are 6, that is equal to minus 6 minus 4 1s are 4,
Now simplify the value. 3 into, so minus 1 plus 2 into 8, okay, plus 3 into minus 10. So value ಏನು minus 3 plus 16 again minus 33. So simplify ಮಾಡಿ value ಏನಾಗುತ್ತೆ, so minus 33, okay, minus 33 minus 3 minus 36, minus 36 plus 16 minus 36 plus 16 value ಏನಾಗುತ್ತೆ. So now solve the value. 1 second. So 10 3s are 30, sorry, 30. So minus 33 plus 16 value ಏನು minus 17, where det A is not equal to 0, then inverse will exist. Now find adjoint A. Okay, now find adjoint A. So find adjoint A. First find adjoint A. Adjoint A find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, cofactor of matrix ಬೇಕು. When we want to find cofactor of matrix, first find cofactor of matrix. Cofactor of matrix ಏನು, first A11, next A12, okay, A13, next A21, next A22, A23, next A31 and A32 and A33. Find ಮಾಡಿ. So now apply the signs. First plus minus plus minus plus minus, again plus minus plus. Solve ಮಾಡಿ cofactor. So we need to do first row first column, first row first column. Element ಏನು, 2 1s are 2, 2 minus 3 that is equal to minus 1. Next first row second column, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ elements 4 plus 4 ಏನು 8 that is equal to minus 8. So A cofactor of A11, A12, A13. Expansion of determinant ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 2 3 is 6 minus 6 minus 4 represent ಮಾಡು, minus 6 minus 4 that is equal to value ಏನು minus 10. Now next A21, okay, A21. So we want to use second row first column, 2 2s are 4 minus 4, okay, again 2 2s are 4 minus 4, again minus 9, minus into 9 plus 9 that is equal to 9 minus 4 5 that is minus 5. Next A22, we need to do second row second column, 3 2s are 6, again 4 3s are 12, 6 minus 12, what is the value, minus 6. Next second row third column, 3 3s are 9, 4 2s are 8 minus 8, 9 minus 8 and 8 minus into minus plus, okay, 3 3s are 9 plus into minus minus 9, minus 9 plus 8 and minus 1 minus into minus plus 1. Next A31, first column third row, so 2 1s are 2 minus 3, 2 minus 3 that is equal to minus 1. Next third row second column, so 3 1s are 3 minus 3, 3 2s are 6 minus 3 6 that is equal to minus 9 minus into minus plus 9, minus 3 6 plus 9. Next third row second column, 3 1s are 3, 3 1s are 3 plus second row third column, 3 1s are 3 minus 4 minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 4 that is equal to value ಏನು 7, that is equal to 7. So ಈಗ cofactors ಬಂತು, find cofactor matrix, find cofactor matrix, okay, find cofactor matrix. So cofactor matrix, cofactor of A, okay, cofactor of A, clear. Cofactor of A ಕಂಡಿಡಿ. Cofactor of A ಏನು, represent the value, cofactor of A. Now what is the cofactor, minus 1 minus 8 minus 10, minus 1 minus 1 minus 8 minus 10. Next minus 5 minus 6 1,
-5 -6 1. Next -1 9 7 -1 9 7. So this is cofactor. What is adjoint? Transpose of cofactor matrix, we call it as an adjoint. Transpose of cofactor matrix, find ಮಾಡಿ. Transpose of cofactor matrix, what is transpose? Just interchanging rows and column. Interchange rows and column. -1 -8 -10. Again -5 -6 1 -1 9 7. This is adjoint. Substitute in the equation. What is A inverse? So A inverse is equal to 1 by det ಏನು -17 into adjoint value ಏನು -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7. Substitute in the given equation. Value ಏನು, we want x value, x equals value ಏನು, x equals A inverse into B. So x equals A inverse into B. So x, what is A inverse? 1 by -17 into what is inverse value? Adjoint value 1 by -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 into B. B ಏನು 814. What is B value? 814. What is B value? 814. So come to the equation. Now multiply the value. So x equals value 1 by -17. So multiply ಮಾಡಿ. First row first column 1 into 8 1 into 5 -5 1 into 4 -4. Now 8 8s are -64. Again 6 1s are -6. 9 4s are 36. Next 10 into 10 -80. Again +1 +28. Now represent the value 1 by -17 into. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು -17 -8 -1 -13 -17. So -70 + 36 -34. Again -80 + 29 -51. So divide by 17. Value ಏನು 17 1s are 17 1 17 2s are 17 3s are. So minus into minus plus, minus into minus plus, minus into minus plus. Now what is x value? X y z. Okay, now represent the value. X equals value in 1, y equals value in 2, z equals value is 3. So this is for 5 marks. 5 marks one question fix. So complete procedure neat ಆಗಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So complete ಆಗಿ analyze ಮಾಡಿ. 1 5 marks question fixed. So 1 5 marks question ಇದರಲ್ಲಿ fix. one question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Clear? This is the procedure. See. First matrix ನ represent ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Ax is equal to b, x equals ಏನು A inverse into b. So find ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Clear? Next, what is A inverse? 1 by det into adjoint. First find det. Next ಏನು adjoint find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ cofactor of matrix. Cofactor of matrix ಬಂದಮೇಲೆ cofactor matrix represent ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ det. ಓಕೆ, adjoint ಏನು represent ಮಾಡಿ. det into adjoint. Adjoint ಏನು transpose of cofactor matrix. ಅದನ್ನ equation ಹಾಕಿ solve the equation getting x set. This is the procedure. Next, in one more question ಇದೆ, important question. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ 1 -1 0 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 1 -1 2. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 ಇಂಟು -2, 1 ಇಂಟು -9, -9, 2 6 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂಟು 0, 0, ಅಗೇನ್ 2 1 2, ಅಗೇನ್ +2, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0, -2, +2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 1 1, 1 ಇಂಟು -3, +3, ಅಗೇನ್ 2 2 4. ಓಕೆ, 1, again 1 1 1. okay, in the equations value representation 1 1 1, again 1 into -2, so represent ಮಾಡಿ 1 1 1 and 1 into -3, 3 3 3 plus 3. okay, again 2 2 2, -2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ -2 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -2. 1 ಇಂಟು -2 is 2 2 -4. ನೌ ಸಾಲ್ವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೌ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. 1 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 0 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ 0, ಅಗೇನ್ 2 9 18, again -18. next second row first column 0 into 0, 0, again 2 2s are 4 plus 4. next 3 1s are 3 plus into -3. next second row last column 0 1s are 0, 2 3s are -6, again 3 3s are 6, minus into minus plus 6, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 -6 plus 6. now last of first column 3 2s are 6 plus into -6, again 4 9s 18 plus into -18, 6 4 the value in 24. third row last column 0 into something 0, 3 2 2s are 4, 0 -4, again 4 1s are 4. last row last column 3 1s are 3, again 3 2s are 6, value 6 plus 3. next 4 2s are 8 plus into -8. now simplify the given equation. value ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? -11 plus 12 value ಏನು? 1, 2 minus 2 0, 3 plus 4 4 minus 4 0, 18 minus 18 0, 4 minus 3 1, 6 minus 6 0, so -24 plus 24 0, -4 plus 4 0, 6 plus 3 9, 9 minus 18 value 1. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್? x minus y 2z equal to 1. x minus y 2z equal to 1. x minus y 2z equal to 1. next 2y minus 3z equal to 1. 2y minus 3z equal to 1. next ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು 3x minus 2y plus 4z. 3x minus 2y plus 4z equal to ಏನಿದೆ? 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ಸೊ ಎ ಬರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? 1, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ -1 2, 6 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 2 -3 3 -2 4. then what is x? x is x y z. then what is the value? so that equals b value, no? b equals 1 1 2. so now compare the equation. a matrix compare ಮಾಡಿ. a matrix 1 -1 2 0 2 3, again 3 -2. a matrix so a matrix. so okay, a matrix product ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ i ಬರುತ್ತೆ. so any matrix multiply with its inverse matrix then the product is psi.
ಅಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಐ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಐ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಐ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. represent the value. Now represent the value. So equation ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ we want x and y. equation ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ax is equal to b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ x ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು b. ಸೊ ಬಟ್ a ಇನ್ವರ್ಸು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಐ. ರೂಲ್ ಏನು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ -2 0 1 ದೆನ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ -2 0 1 -2 0 1 a into a inverse and this is a means and this is a inverse then product is I. 2 -2 0 1. Okay, next 9 2 minus 3 9 2 minus 3 into 6 1 minus 2 6 1 minus 2 into b. What is b value 1 1 2. So now multiply the term. So term na multiply ಮಾಡಿ x equals value ಏನು 2 1s are 2 again 0 again plus 2. So 9 1s are 9 plus 2 1s are 2 3 2s are minus 6 6 1s are 6 1 1s are 1 that is equal to -4. What is x value x y z that equals 0 plus 2 minus 2 0 9 plus 2 11 11 minus 6 5 again 6 plus 1 7 7 minus 4 ಏನು that equal to 7 7 minus 4 ಏನು 3 where x equals value ಏನು 0 y equals value ಏನು 5 z equals value ಏನು 3. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಲೀನಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು MCQ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು MCQ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ x, y, z ಆರ್ ದ non-zero real numbers then inverse of matrix is. So then what is that matrix? It is a diagonal matrix. It is a diagonal matrix. If it is a diagonal matrix, then inverse of matrix we having this all small logic. If it is a diagonal matrix, then inverse of that matrix is reciprocal of that term. Reciprocal of that term. So A matrix, diagonal matrix condition idya. So what is diagonal matrix? Diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are constant. So if A is a diagonal matrix, if A is a diagonal matrix, we have a small logic, then inverse of that matrix is reciprocal of the diagonal elements. Inverse of that matrix is reciprocal of diagonal elements. Then adana A inverse na ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು reciprocal of diagonal elements ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by x and 1 by y and 1 by z. So 1 by x na ನಾನು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು x inverse. 1 by y ನ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು y inverse. 1 by z ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು z inverse. Clear? So this is the equation. What is A inverse? X inverse 0 0 0 y inverse 0 0 0 z. So value ಏನು ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಪ್ ಟು 9 to 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ TTT ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.